abatulaba n'abatuwuliriza mwenna ku Canada Stories. Nga bulijjo amanya Wild Beast ndi ne baganda bange wano. Omugagga Sharif, omugagga Sidin. Tukomyewo nate era naye nga omulamwa ogw'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bufumbo. Okwetunda n'obufumbo njawulo ki eriwo mu nnaku zino. Naye nga tetunaba kugenda mu mulamwa ogwo, mbadde njagala kumanya bwana Sidini, kati nga mmwe ba professional constructor, oli mu plumbing, yes. Nina sink yabadde nga etandise okuwunya mu nnyumba. Nga sink ewunya ekuba erinamu nko ekivundo ekitali kirungi nga ndowooza oba musana oba kiki. Kati simanyi lwaki sink eyinza okuwunya mu nnyumba. Ononsonyiwa okudivertinga ekibuuzo ku mulamwa gw'olwaleero, naye sooka otuweemu nko otubuulireko mu kintu ekyo. Lwaki sink eyinza okuba nga ewunya mu nnyumba olowooza? Okay. Kati ekya sink okuwunya, sink basically otunula ku appliances za plumbing zonna n'oba oleka sink aside, sink eza kitchen ne toilet, appliances zonna waliwo trap, baziyita trap. There is a trap, either it has to be a P trap or a U trap. Kati otuse anti kati ndikwogera nnyo technical language kati otaddemu olulimi lwa layman. Kakati trap eyo omugaso gwayo, omanyi zino appliances zibeera munda, kati outside waliwo siwa line. Kati siwa lines ezo zibeera mu what we call foul air. Okay. That foul air, that smell eziri mu sewer line. Kati zino traps zipreventinga that foul air, the gas okuddamu okomawo mu nyumba. Okomawo mu nyumba. Kati basically problems eza sink okuwunya ebiseera ebisinga naddala kati ne traps ezo waliwo ne debris. Kati waliwo bu particles bwa mmere ebiti abo butuulamu eyo trap. Trap eyo ebeera mu shape ng'otunula ebeera mu P shape bweziti. Kati mu trap eyo waliwo amazzi, bulijjo oyiwamu amazzi. Waliwo a standing holding line. Mu technical language it is called a seal. And the seal, it is created by water. So most people, I see it commonly commonly abantu tebafanyo ku trapping system way. Osanga anti abantu tebabimanyi. Kati n'oluusi abantu abagenda mu baagala kulaba nga mazzi gatambula. Olaba omuntu kati gwe client ofanyo nga nti amazzi ng'oyoza ebintu ku sink nga amazzi gatambula. Ate era ne beginning tojja kulaba nnyo obuzibu bwa smell eyo, because the system ekyaliyo fresh, but over time ojja laba nga if that trapping system fails, smell eziva wali ejja kudda mu nyumba. So ebiseera ebisinga there has to be a double trapping system. Nti wano wansi wa sink wetegereze sink yo wansi, under that sink there has to be a trap. Okay. And then now the mistake people make these days is a waste, flexible waste. Kati flexible waste or connecting under the sink, it goes to that or connect to the waste pipe. Ezigenda mu sewer. Kati that thing tends not to create the trap. So the water doesn't hold. So this trapping system, it prevents the smell. The smell that wants to come back doesn't come back to the house. It remains on the outside system. Remember, outside there is a vent. You have to provide on the sewer line outside the building. There has to be a vent system. That vent system, the sewer gases must flow the vent up instead of coming back to the house. Basically, the smell of the sink, that is basically the problem. The trapping system, it has failed. And then even the debris, yes, the debris, the particles also get trapped in the trap there.
Over time they also smell, so the issue of also regular cleaning of the trap is also key. Ate that trap there, the debris of chafu buli oyo munda tojirawa. Under that sink there, over time, even after cleaning here, because you cannot clean there until you open. So after doing this general cleaning of the sink here, you can even clean the sink, but still only that smell a vibe. So under that thing, you need to open the trap of chafu over down. You will be aware or cleaning this. Obuzibu bwa smell ejja kubanga nga eweddewo yes. Wakati ndowooza ekizibu ekirala kye tulina ba plumbers abasinga nabo tebatusomesa tebatubuulira ng'ebintu bino bamaze obikola mu nnyumba ate naddala kati ngaffe abakozesa ba contractors sobola kukola ki katonda nnyo waliwo afiirafiira